యా, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే. Yeah. సో, విషయం ఏంటంటే, ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్‌గా అయినా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. లేదా బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు. ఇది ఎవరైనా అవ్వచ్చనమాట. ఓకే. అప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ ఎలా ఉంటాడో, తన మూడ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో తనకు తెలీదనమాట. ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ క్వెషన్స్ అడుగుతారనేది ఏముండదు. సో, తనకు నచ్చినట్టు తను అడిగేస్తాడు. ఓకే. ద సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే రెజ్యూమ్ పంపించారో, ఆ రెజ్యూమ్ ఓకే. సో, నేను ఒకసారి లెట్ మీ ఓపెన్ యువర్ రెజ్యూమే ఐడి అనమాట. ఓకే. సో, నాకు జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చు. ఓకే. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, రియాక్ట్ జేఎస్, నెక్స్ట్ జేఎస్, జాడ్, మెటీరియల్ UI. ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, సిస్కో క్లౌడ్. ఓకే. ఓకే. నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నా పేరు పృథ్వీ అన్న. అంటే కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్లో వేస్తాను. నేను ఇంగ్లీష్ ఇస్తాను, తెలుగులో వేస్తాను. తెలుగులో ఇస్తారా, ఇంగ్లీష్లో ఇస్తారా? ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వండి, మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే ఇవ్వండి. మీకు ఏమైనా ఒకవేళ కంఫర్టబుల్ లేకపోతే మాత్రం తెలుగులో మాట్లాడండి. బట్ 99% ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో ఓకే. ఓకే. ఓన్లీ ఫర్ ఇంగ్లీష్. ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి తెలుగులో వేస్తాను, మిగతా అంతా ఇంగ్లీష్లో ఇస్తాను. కూల్. యా, నో ప్రాబ్లం. ప్లీజ్ గో హెడ్. నా పేరు పృథ్వీ అన్న. సో నేను 2024 గ్రాడ్యుయేట్ అన్న. భవన్ వివేకానంద కాలేజ్, స్టాటిస్టిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 months నేర్చుకున్నాను. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వేసిన యూజింగ్ రియాక్ట్ జేఎస్, నెక్స్ట్ జేఎస్, టైప్స్క్రిప్ట్. The projects are built in VS Code flow ఒకటి, లిటిల్ బిట్ చేసిన కొన్ని linear.ai అని కొన్ని అదొకటి క్లోన్ చేస్తున్నట్టు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. కొంచెం ఇంకా చాలా నెక్స్ట్ ఆల్సో కొన్ని అప్లై చేయాలి. ఇలాంటి కొన్ని అడ్వాన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మొత్తం. ఇంకోటి ఇది సోషల్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ రాసిన, ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా రాదు. ఇది ఇంగ్లీష్ ప్రాజెక్ట్. Okay, good. Let's go with one by one. First, we'll go for HTML5, CSS3. Then we'll move on JavaScript, then React. Okay. అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ రియాక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. HTML సింటాక్స్ అంటే నాకు అంత గుర్తుగా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏం లేదు, నీకు ఎంతవరకు తెలుసు అని చెప్పు అంతే. నీకు తెలియదని చెప్పు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు దాంట్లో. ఇదే చెప్పాలని ఏం లేదు. ఓకే. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTML and CSS3. CSS3. What is the difference between both? HTML is for writing. ఇప్పుడు మనం చూసే మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగా Don't use any particular language. When you're visiting any website, the text that you see on the website, that is only the text that you're seeing, and then wrote in HTML. But the entire styling will be written in CSS. That is called cascading style sheet. Every styling that you see on the website written by CSS. Only the text that is HTML written by HTML. See this styling for CSS. Cool. So how do you create a responsive layout using CSS3? Media queries. Yeah, how to do that? Do you have any idea about like the particular syntax, anything? How to apply? Okay, fine. I will say in tailor CSS, for example. You take a div. React JS, you take a div. In that, width equal to MD. MD equal to width. MD is a median. For example, if you are in the laptop screen, MD is for median. If you reduce the size of the screen, it will become the small. SM is small, MD is medium. MD equal to style, like the width of the screen. How much you are taking the width of the screen that you have to present. When you reduce that, you have to reduce the size in normal depth. Okay. Okay, that is for the Tailwind and Bootstrap kind of things, right? If you are applying for MD, SM, this kind of the structure is for Tailwind and Bootstrap things. But what about like the CSS? If you are using only for CSS3, any idea about? As of now, I remember only this. Before that, I used to write in CSS, but I used to write the code in this. I forgot that. Plain CSS writing. Good, not an issue. Okay. Then after that, what is the purpose of media queries and how to use for them in your projects? Exactly. Why you are using for media queries? For responsiveness, for example, if you see the data that you see on the mobile and the laptop will be different. When you reduce the screen of the size, the font will be less,
everything, for example, the data that you see on the laptop screen will be a lot of header, footer, home, about contact. That will be you can see on the laptop screen. When you reduce that thing, you can create a menu bar. When you click on that menu bar, you will see all the home page about contact. For that, we need to use the media player. Okay, cool. Here comes the concept of media player. Okay. Can you explain about the CSS box model? Box model. In box model, we have border, padding, margin. These are the things that we do in box model. What is the exactly purpose? What is that exactly? Why you are using for box model? For a particular style. Okay, no problem. We'll move on JavaScript, okay? For JavaScript fundamentals. Okay, fine. So what are JavaScript data types? Can you please give me the particular examples? Number, string, boolean. Primitive data types and non-primitive data types. That's why we have two data types. Primitive and non-primitive. Primitive data types are number, strings, boolean. Non-primitive data arrays, object. These are non-primitive data. ఫ్రీగా ఉండండి, జస్ట్ ఫ్రీగా ఉండండి, నో ప్రాబ్లం. నేను సో ఫ్రీగా ఉండి మెల్లగా చెప్పిన నో ప్రాబ్లం. ఓకే, Okay, fine. విత్ వెరీ స్లో చెప్పండి. వాట్ ఆర్ JavaScript data types? Can you please can you give me the particular examples? What are JavaScript data types? There are two types of data types in JavaScript. One is primitive data type, one is non-primitive data type. In primitive data type, we have three: string, number, and boolean. The second, in non-primitive data types, we have arrays and objects. These are the things that I. Okay, no problem. So explain the difference between var, let, and constant. Var is a hosting. Var takes a hosting concept. Let and const comes at temporal judgment. If you declare a let variable, you need to declare when you declare, you need to initialize itself. You can't declare the let constant. No problem. Take this go. For example, let and const are the temporal judgment. Where is the hosting concept? Temporal judgment. Let's take up the constant. When you declare a constant, you need to initialize the data. When you are declaring, you can't redeclare the value when you declare the const value. Let's talk about the let. When you declare, you can declare letter itself. And you can change the value. For example, you let n equal to name. Shiva. Whatever it is. Yep. You can change that name later. But you can't do that in constant. You need to declare itself. There, it is a when you declare, you can declare there itself. You can declare later. You can change the value later. Okay. But var is having hosting concept. Let is called temporal judgment concept. Okay. So did you use any these things, right? Like variable, let, and constants in your project exactly? So in the real time already you did a lot of projects, right? Yes, sir. Where is that exactly? Exactly. For example, we have two data. We have a list of data. For you want to fetch data from different APIs. Use a let variable. You can take that let variable. You can need to fetch that then using the map function. Okay. There I use the let function. Okay, no problem. We'll move on. Next question. What is the purpose of JavaScript promises? How do you use them? Promises are, for JavaScript is a single-threaded asynchronous language. Here comes promises. It's converts synchronous to asynchronous. For example, you want to fetch data from different areas. You use promises. Promises is an object that takes another function in it. In that function, we have two parameters: resolve and reject. That if the promise is success, it returns a value. The promise fails, it returns another value. For that, in resolve, you have to take then that takes another callback. If the callback returns the data of the success, if the data is correct, the data that is generated is got correct. If
will print the resolved data. If the data is wrong, it will resolve reject. If the data is not clear, it comes the reject. It will execute the reject concept. Okay. So can you please tell me about how would you handle the errors in JavaScript? By using console log, for example, we'll come to step by step. For example, if the data is console log gesture, for example. Okay, got it. No problem, understood, no problem. We'll move on React.js basics, okay? So why did you choose React.js for front-end development? Why can't Angular or Vue.js? When I was studying, I took a course in that React page is a very popular one. Most of the open source projects that you see in React, Next.js and TypeScript. So I moved in React.js. You can see code base of the, you can understand the code base. React is very popular at the time when I studied 2 months back. Yeah, based on someone's suggestion, right? If you took like some courses, that's it. That is not the reason. The one more reason was open source. The open source is very boom in that. By Combinator, most of the companies will React for that. And Angular and Vue.js also open source contribution, right? Open source projects, right? Because most of the projects I see, mostly using React.js one. Vue.js is very popular with that. Okay. They are popular but not popular than that. No problem. No, I got the idea. Can you please explain about the functional based components and the class based components? Functional based components. Yeah. Functional, for example, if you want to declare a class, we are taking about the class first. Class name, extend component. Extend components open flower bracket. Render open bracket close bracket will get written. Every component that you see on React will return something. That will be one dep. You can use only single dep. In that you can write anything that you want. You can write the logic of the code, or you can write the method. Same way into functional components. Functional components, functional and class are very different. So before functional components, before 2 years, functional components are done like this. Only class-based components like this. After few years, the hooks are big. Hooks, React.js hooks. There comes the functional components. Most of the people using functional components. Why functional components? That's my question. Okay, already available in class-based component, right? Easy to write. For example, if you are writing class components, it will be very. The code is very long. You take functional components, the code is very less. It can be very readable as well. Okay, cool. That is the reason functional components. Yeah. Can you please explain about what is state and props? Oh, state and for example, the state is nothing but stores a variable. When the change of the value, when the state changes, the component will rerun. For example, the component will rerun. That is a state. Component is nothing but when you want to send the data from parent component to state component, here comes the props concept. You have got, for example, you have a parent. With that, we are going to children component. You want to change the data from parent to children. Here, your component name is equal to data. For size, age is equal. You can access the data in child component. That is here comes the concept of prop. Okay. Now tell me one thing. What is the virtual DOM in React.js? Okay. Virtual DOM is, for example, when the value changes in a virtual DOM, when the value changes, when you open the Cool. No problem. Take breath and tell me. నో ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైపోయింది. నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో అప్పటికి మనకు ఇంటర్వ్యూ ఎలా థింక్ చేస్తారంటే తనకు చాలామంది వచ్చింటాయి అనమాట, చాలా రెజ్యూమ్స్ వచ్చింటాయి. మిమ్మల్ని స్క్రీనింగ్ చేస్తారనమాట. మీకు ఎంతో తెలుసు, మీరు చేయగలుగుతున్నారు లేదా, వాట్ అబౌట్ యువర్ కమ్యూనికేషన్, మీరు ఎలా చెప్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చూస్తారనమాట, అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే. విత్ ఇన్ 10 minutesలో ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ వచ్చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తారనుకోండి, ఖచ్చితంగా మీరు రిజెక్టెడ్. సో రిజెక్టెడ్ అయిపోయినేసి నెగిటివ్గా తీసుకుని కింద మీద పడాల్సిన అవసరమే లేదు. తన క్వశ్చన్స్ ఏమైతే అడిగాడో మొత్తం కూడా రైట్ డౌన్ చేసుకోవాలన్నమాట. దగ్గర రైట్ డౌన్ చేసుకొని ఏం అడిగాడు, ఎందుకు అడిగాడు.
ఓకే, ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఉన్న క్వశ్చన్ కూడా నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను విధానం చేస్తాను. ఇప్పుడు విషయం ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇంకోటి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ బేస్ కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు వచ్చాయి, ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ మీరు వేసుకోవాలి. సో క్లాస్ బేస్ కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు ఫంక్షనల్ బేస్ కాంపోనెంట్లోకి వచ్చారనేది ప్రాపర్గా తెలుసుకోవాలన్నమాట మీరు. క్లాస్ బేస్ కాంపోనెంట్లో విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే రెండర్ చేస్తుంది అప్లికేషన్, ప్రతిదీ స్టేట్ అనేది అప్డేట్ అవుద్ది అనమాట. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ అనేది రెండర్ అవుతుంది. అది మీరు ఫంక్షనల్ బేస్ కాంపోనెంట్లో అయితే పర్టికులర్ స్టేట్ ఆ పోర్షన్ మాత్రమే అప్డేట్ అవుద్ది. కాన్సెప్ట్ నాకు idea. ఇదే చెప్తాం అంటున్నాను మీరు. యా, అది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, తర్వాత వర్చువల్ డామ్ అనేది కూడా, సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీరు చెప్పింది. డామ్స్ అనేది రెండు ఉంటాయి. ఓకే, ఒకటి నార్మల్ డామ్ ఉంటుంది, దాంతో వర్చువల్ డామ్ ఉంటుంది. సో వర్చువల్ డామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ప్రతిసారి ప్రీవియస్ స్టేట్ డామ్ని కరెంట్ స్టేట్ డామ్ని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మాత్రం అప్డేట్ అవుద్ది, లేకపోతే అప్డేట్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి మీ ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడైతే మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారో దాన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట. బుక్స్లో ఉండేది ఏదైతే వర్చువల్ డామ్ ఉందో దాన్ని జస్ట్ నేను కాపీ పే చేస్తాను, నేను అదే చెప్తానంటే మాత్రం మీరు హైర్ అవ్వరు, రిజెక్ట్ అవ్వడానికి చాలా వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దాని తర్వాత ఇంకా మూడో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మూడోటికి సజెషన్ ఏంటంటే, మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంది కదా, అది కంప్లీట్లీ రాంగ్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చెప్పాలంటే, మీ నేమ్, మీరు ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చెప్పకూడదు, జస్ట్ మీ నేమ్ అంతే. దాని తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఐ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, పర్టికులర్ మీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు కదా, ప్రాజెక్ట్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దాని తర్వాత టెక్నాలజీస్ ఏం యూజ్ చేశారు, ఇందులో రియాక్ట్ యూజ్ చేస్తారా, నెక్స్ట్.js యూజ్ చేస్తారా, లేకపోతే Vue.js యూజ్ చేస్తారా, ప్రతిదీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ లాగా మీరు చెప్పారా, లేకపోతే మీరు ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకున్నారు కూడా ఒక వర్డ్ చెప్తే చాలు. అర్థమైందా? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అనమాట. నేను ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి మెమరైజ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెట్ కాన్స్టెంట్, దాని తర్వాత వ్యార్ అని అడిగినప్పుడు, సో వ్యార్ ఈజ్ ఫర్ హోస్టింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఉంటాయి, లెట్, దాని తర్వాత కాన్స్టెంట్, దీస్ ఆర్ ద లైక్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. ఆ టెంపరల్ డెడ్ జోన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఆ బ్లాక్ లెవెల్ ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఆ టైం తీసుకుంటుంది, విత్ ఇన్ 1 to 2 seconds టైం తీసుకుంటుంది చూడండి. ఆ సెకండ్స్ టైం తీసుకునే దాన్ని టెంపరల్ డెడ్ జోన్ అని అంటారు అనమాట. మనం తెలుగులోనే అర్థం చేసుకుంటే చాలా, పెద్ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అవుతుంది, ఎందుకు వచ్చింది, వ్యార్కున్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, లెట్కున్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, కాన్స్టెంట్కున్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో లెట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కాన్స్టెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇవి మీరు ప్రాపర్గా తెలుసుకొని 20% థియరీ ఉండాలి, 80% మీరు ఎక్కడైనా అది యూటిలైజ్ చేసి ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అది ఈ పాయింట్స్ మీరు సరిగ్గా చేసుకుంటే ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఇంకోటి బ్లాక్ లెవెల్, గ్లోబ్ లెవెల్ అది కరెక్ట్ స్ట్రైక్ చేయాలని అవి కూడా అది ఐడియా. అట్లా కాదు, నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్తా మీ అందరికి. మీ నుంచి నేను కూడా వచ్చింది. నేను ఇలాంటివి ఆల్మోస్ట్ ఒక 400-500 ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను చెప్తున్నా, నేను మీలాగే, ఓకే, మీలాగే నేను స్ట్రక్ అయిపోతా. దీనికి ఉన్న మెయిన్ మెథడాలజీ ఏంటంటే విజువలైజేషన్. దట్స్ మై అది ఏమంటారు, కోర్ స్కిల్స్ అనమాట. నీకు ఏదైనా కావాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ తెలుసుకో, ఒక 20% దాని గురించి అర్థం చేసుకో. అసలు లెట్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ ఏంటి, వ్యార్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్న తర్వాత 80% నువ్వు ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయి. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాను, విజువలైజ్ స్టార్ట్ చేయి. అంటే లెట్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, వ్యార్ అంటే ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, నీ బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. మైండ్లో ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది నువ్వు విజువలైజ్ చేయాలన్నమాట. రీకాల్ చేసుకుంటే నీకు వస్తుంది. నీకు ఒక కోర్సులో జాయిన్ అయిపోయాను, వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు, నేను తీసుకుంటాను, అట్లా కాపీ పే చేస్తానంటే నీకు ఎప్పటికీ ఏది రాదు. గాట్ ఇట్? విజువలైజేషన్. సో టైం పడుతుంది, అంత ఈజీగా అయితే రాదు, కొంచెం టైం తీసుకో, థింక్ చేయి అంతే, ఓవర్ థింక్ చేయ మాకు. దాని థింకింగ్లో డిఫరెంట్ వే అనమాట. నువ్వు రాసిన కోడ్ థింక్ చేయి. అప్పటికి నాకు రావట్లేదన్న, ఈ కాన్సెప్ట్స్ నాకు అర్థం కావడం లేదంటే చెప్పు, విల్ కనెక్ట్. ఫ్రీగా ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతాను. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు చేసిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, రెజ్యూమ్లో మీకు ఏవైతే స్కిల్స్ తెలుసో అవి మాత్రం మెన్షన్ చేయాలి. సో రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది కదని ఉన్న స్కిల్స్ అన్నీ మీరు మెన్షన్ చేసి వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీరు చెప్పలేదనుకోండి, విత్ ఇన్ 10 minutes మీరు రిజెక్ట్ అవుతారు. సో బేసికలీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, రియాక్ట్లోన చెప్పలేకపోయావు కదా కొన్ని క్వశ్చన్స్, చాలా వరకు జావాస్క్రిప్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువ ఆన్సర్ చేయలేకపోయావు. ఇన్ కేస్ HTMLలో అడిగినా కూడా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేకపోయావు. అర్థమవుతుందా? అంటే మీరు నెక్స్ట్.js పెట్టారు, ఆ తర్వాత మెటీరియల్ UI పెట్టారు, ఇంతవరకు వెళ్ళాడు అనమాట. ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు కూడా అంతవరకు వెళ్ళాడు. అసలు ఇక్కడ టెస్ట్ చేసేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ. ఇవి ప్రాపర్గా ఉంటేనే ముందుకు వెళ్తాడు.
ఇవి ప్రాపర్గా లేవనుకోండి వెళ్ళాడుతాను అసలు. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది. ఓకే. నువ్వు అన్ని స్కిల్స్ పెట్టావు, నాకు తెలుసు, నేను నిన్ను నమ్ముతున్నా. స్టార్టింగ్లో 50% వరకు వెళ్తున్నాడు. ఆ 50% నువ్వు సరిగ్గా లేకున్నప్పుడు ఇంకా 50% ఎట్లా కంప్లీట్ చేస్తాడు? ఆల్రెడీ వేరే క్యాండిడేట్స్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటారు కదా, ఇంటర్వ్యూకి రెడీగా ఉంటారు అనమాట. సో మరి మీకోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకంత టైం ఉండదు అనమాట. సరే పృథ్వీ, ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అని చెప్పేసి కాల్ కట్ చేస్తారు. ఓకే. ఇంకొక టిప్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అందరికీ, మీరు ఈ విషయం వచ్చిందో చెప్తున్నా. మీకు ఒక ఆన్సర్ తెలియదు అనుకోండి, అందరికి అన్నీ తెలియాలని ఏం లేదు. మీకు తెలియదు అనుకోండి, ఒకటి చెప్పండి. సో ప్రజెంట్ అయితే నాకు గుర్తుకు లేదు, నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను రీకాల్ చేస్తాను చెప్పాలి. కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాలి. అంటే నేను తెలుసుకుంటాను, ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కానీ ఇప్పుడు సరిగ్గా నాకు గుర్తుకు రావడం లేదు, మరి రీకాల్ చేసి నేను తెలుసుకుంటాను. నెక్స్ట్ టైం పక్కా సెకండ్ రౌండ్ ఉన్నా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ఇంటర్వ్యూ ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా నేను పెర్ఫామ్ చేస్తాను అని చెప్పాలన్నమాట వాళ్ళకి. అప్పుడు ఒక ట్రస్ట్, ఒక బిల్డ్ అనేది మీకు వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే మనోడు చేయగలుగుతాడు అన్నట్టు. గాట్ ఇట్? అది ఇంకో డౌట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అందరూ క్లాస్ ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు అడిగినారు, క్లాస్ కాంపోనెంట్, ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్. ఏడో విషయం ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ ఉంది కాబట్టి క్లాస్ బేస్ కాంపోనెంట్ కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎవరు అడిగారు, అదొక డిలే పాయింట్. అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా, ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటాడో వాడి మూడ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అనమాట. వాడి ఇంట్లో ఏ గొడవ అయిందో కూడా తెలియదు అనమాట. ఓకే, ఆ పిల్లంతో గొడవ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే గర్ల్ ఫ్రెండ్తో గొడవ అయి ఉండొచ్చు కదా. సో తెలియదు వాడు ఏ మూమెంట్లో ఉంటాడో, ఏ మూడ్లో ఉంటాడో తెలియదు. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి నువ్వు ఆన్సర్ చేయడం అంతే. నీకు తెలుసా? ఓకే, ప్రాపర్గా తెలుసుకో. ఏం తెలుసుకున్నా కూడా నువ్వు ప్రాపర్గా తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకు, వై అనే క్వశ్చన్ ప్రతిసారి ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, వై ఎందుకు వచ్చింది, క్లాస్ బేస్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నందుకు ఫంక్షనల్ బేస్ కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు వచ్చాయి. తర్వాత మీకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా వేసాను చూసి, స్టేట్ అండ్ ప్రాప్స్. మీరు చెప్పింది కొంచెం డిఫరెంట్ వే. స్టేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట, అంతే. అది ఎంటైర్ కాంపోనెంట్లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. సో ప్రాప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. వీ కెన్ ఏబుల్ టు షేర్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్. ఒకసారి ఈ వీడియో నేను యూట్యూబ్లో పెడతా, ఒకసారి రీకాల్ చెయ్యి, నీకు తెలిసిపోద్ది. ఓకే, సో అది సరే చెప్పు. ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ ప్రాప్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పిన తర్వాత దాని మీనింగ్. The state is nothing but which stores a value. When the value changes, the state redundant. For example, మనం కౌంటర్ అనేది తీసుకున్నాం, అందులో మనం పర్టికులర్ చేసిన ఆ కాంపోనెంట్ మొత్తం రీడెండర్ అయితే ఆ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. హియర్ కమ్స్ ద స్టేట్ అనే స్టేట్, న్యూ స్టేట్, కుక్క అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ స్టేట్. ఓకే, సరే. సో ప్రాప్స్ అంటే సెండింగ్ అ డేటా ఫ్రమ్ పేరెంట్ కాంపోనెంట్ టు చైల్డ్ కాంపోనెంట్. సరే, ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది కాబట్టి ఒకటి చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు డేటాను అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాను అసలు ఫంక్షనల్ బేస్ కాంపోనెంట్లో? యూజ్ ఎఫెక్ట్ అని హుక్ వాడి ఎప్పుడైతే డిపెండెన్సీ వెన్ డేటా డిపెండెన్సీ క్లిక్ అయితే ఆ పేజ్ మొత్తం ఆ కాంపోనెంట్ మొత్తం రీడెండర్ అవుతుంది. Exactly. Suppose, for example, take it is this example. Suppose constant counter, comma set counter equal to useState. And here you can mention like zero value, right? నువ్వు దీన్ని ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తావు అది కూడా చెప్పాలి. రిటర్న్ కౌంటర్ పీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ కౌంటర్ అని పెట్టాలి. బటన్ కింద ఆన్ క్లిక్ సెట్ కౌంటర్ ప్లస్ 1 ఓపెన్ బ్రాకెట్ కౌంటర్ ప్లస్ 1 అదే బటన్ క్లిక్ చేసిన రీడెండర్. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. మామూలుగా చేసేది ఏంటంటే సెట్ కౌంటర్ ఉంది కదా, సెట్ కౌంటర్ ఏం చేస్తామంటే మనం అప్డేట్ చేయడానికి అనమాట స్టేట్ అనేది. సెట్ కౌంటర్ డైరెక్ట్గా +1 చేయంగానే స్టేట్ డైరెక్ట్గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం అనమాట. అది రాంగ్ వే అనమాట. అది అర్థమవుతుందా? సెట్ కౌంటర్ లోపల ప్రీవియస్ వాల్యూ అనేది మనం రిటర్న్ చేయాలి. అది ప్రాపర్గా ప్రీవియస్ ఏది స్టేట్ వాల్యూ ఉంటుందో +1 అనేది యాడ్ చేయాలన్నమాట. కాల్ బై ఫంక్షన్ విత్ కాల్ బై ఫంక్షన్ ఓన్లీ. వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ కాల్ బై ఫంక్షన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ త్రో ఇట్ ఇన్ఫినిట్ ఎర్రర్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్గా కౌంటర్ ఉంది, దాని తర్వాత కామా సెట్ కౌంటర్ ఉంది కదా. సెట్ కౌంటర్ +1 కొట్టామనుకో, ఇది ఒక 10 to 20 వాల్యూస్ ఉంటే పర్లేదు, కానీ ఒక 1000 లేకపోతే 2000 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు ఇన్ఫినిట్ ఎర్రర్ అయితే ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. అది
ప్రతిసారి కూడా మనం ప్రీవియస్ వాల్యూని చెక్ చేయాలి, కరెంట్ వాల్యూని చెక్ చేయాలి. అదే కదా డామ్ అంటే. సో ఈ విధంగా అనమాట. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుదాం. నువ్వు మంచి ఉన్నావు కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం. సో వాట్ ఆర్ ద క్లోజర్స్? చెప్పు. ఫంక్షన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ ఎందుకు రాస్తారు? ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. ఇది ఆడవాడు మళ్ళీ ఆడతారు, వేరే సినిమా కాదు, వెంకటేష్ కాదు. చెప్పు, ఇంగ్లీష్లో చెప్పు. Right. An outer function is writing inner function. Writing a function inside a function. That is, for example, if you want to access the data for hiding, why you need a closure because of hiding, hiding a data or privacy, further privacy. If you want to, the inner function can access the properties of outer function. You can't access the data. The outer function cannot access of the inner data. Here comes the concept of closure. ఇది చార్జిపిటీ ఆన్సర్ కదా, నిజం చెప్పు. No. సరే, నేను తెలుగులోనే చెప్తా దీనికి ఆన్సర్ కూడా. ఇప్పుడు క్లోజర్స్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని ఓవర్ కాంప్లికేట్ చేసుకోకండి. ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ లోపల మనము లెట్ కాన్స్టెంట్ ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని మనం అక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం, రైట్? ఆ వేరియబుల్ ఏదో డిక్లేర్ చేసినావో అక్కడ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే కాల్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడ మాత్రమే స్కోప్ అయితే ఉంటుంది. ఆ స్కోప్ దాటి అవుట్ సైడ్ కూడా నాకు కావాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేసేది క్లోజర్ అనమాట. అంటే ఆ ఫంక్షన్ లోపల నువ్వు ఇంకొక ఫంక్షన్ రాసావనుకో, అది క్లోజర్ అనమాట. సింపుల్గా ఇది చెప్పండి, అంతే. ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్ లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ రాస్తున్నావు, ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నావు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజర్. అంతే. ఆ సింపుల్గా ఆన్సర్ తెలుసుకో. ఇన్డెప్త్గా కావాలంటే నేను వీడియోస్ అయితే చేస్తాను. మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ టైం. వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, ప్రాపర్గా చూడు, అబ్జర్వ్ చేయి, నీకు తెలిసిపోద్ది నువ్వేం చెప్పావు, నీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది. ఓకేనా? సరే, ఇంతవరకు అయింది. దాని తర్వాత మొత్తం ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్ అంతా అయిపోయినాక ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అనమాట ఇంటర్వ్యూర్ వచ్చేసి, డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వరస్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. అప్పటికే వాడికి ఓపుకుంటుంది అనమాట. అప్పుడు సరే ఏమైనా ఛాన్స్ ఇద్దాం అన్నట్టు. డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ అని అన్నప్పుడు, యా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి.